Namaste Shusha. Welcome students to online session of Indian Economy Part 2nd. Session start કર્યા પહેલા આપણે ઓફલાઈન ભણ્યું છે એ ટોપિક્સ તમને યાદ કરાવી દઉં. યુનિટ ફર્સ્ટ છે a bird's eye view of different economic sector, industry and agriculture. એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું છે. And the most important questions પણ મેં તમને કહી દીધા છે, that is features of Indian industries, problems of cottage and small scale industries, then causes of low agricultural productivity in India and effects of new agricultural strategy. પછી આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું છે યુનિટ નંબર 4th પ્લાનિંગ ઇન ઇન્ડિયા, જેમાં આપણે કરંટ 5-year પ્લાન શું છે જોયું, એના objectives, એના main programs અને એના sector allocation of resources, એ બધી વસ્તુ એની અંદર આવી જાય છે. પછી આપણે સ્ટડી કર્યું overall evaluation of planning, that is failure as well as એના advantages or you can say importance, achievements આપણે જોયા. નીતિ આયોગ આપણે સ્ટડી કર્યું, રાઈટ. આટલી વસ્તુ આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ થર્ડ યુનિટ, role of government and its policies in Indian economy, privatizations and disinvestment. રાઈટ, આ બે વસ્તુ આપણે આમાં સ્ટડી કરવાની છે. Let us start from the introduction. Introduction of privatization. Privatization means the process of handing over public sector unit to private sector unit. Privatization એટલે એવી પ્રોસેસ જે પબ્લિક સેક્ટર યુનિટમાંથી આપણે પ્રાઇવેટ સેક્ટર યુનિટમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. Means privatization means કે process of handling, you are handling over public sector units to private sector unit. એટલે જે પહેલા પબ્લિક સેક્ટર હતી એને તમે પ્રાઇવેટ સેક્ટર યુનિટ્સના હેન્ડમાં આપી દો છો, that means privatization. In short, અહીંયા પબ્લિક સેક્ટર કરતાં પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એ ડોમિનન્ટ લેવલ ઉપર તમને જોવા મળે છે. Then in this process the management changes from public sector to private sector. Management પણ ચેન્જ થાય છે, right? As we are moving to private sector, right? So management જે public sectorના હેન્ડમાં હોય છે કે એની હેન્ડમાં આવી જાય છે, private sectorsના હેન્ડમાં આવી જાય છે. Next is the policy of liberalization boost up the process of privatization. Process of liberalization 1991ની જે પોલિસી હતી એમાં પ્રાઇવેટાઇઝેશન, લિબરલાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન સત્રણેય જોવા મળ્યું હતું, રાઈટ. એટલે પ્રાઇવેટાઇઝેશન છે એ પણ વધારેમાં વધારે તમને જોવા મળે છે ડ્યુ ટુ ધ લિબરલ પોલિસીઝ મેડ ઇન 1991. So we can say that in the condition of privatization, market factors plays an important role in determination of production and price. Competitiveness and efficiency became the guiding principles in the business and industries. Privatization છે એ આપણને જોવા મળે છે જેમાં પ્રોડક્શનમાં અને બધામાં પણ ચેન્જીસ તમને જોવા મળે છે. Now let us move towards the definition of privatization. એની પહેલા આપણે જરાક ઇન્ટ્રોડક્ટરીમાં જોઈ લઈએ. That is privatization was introduced during the 18th
સેન્ચુરીઝમાં પ્રાઇવેટાઇઝેશન છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું હતું બાય રાજીવ ગાંધી. The government of P.V. Narasimha Roy gave actual speed by introducing the new industrial policy. નરસિંહ રોય છે અને 1991માં ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી એનાઉન્સ કરેલી હતી. Next is that we are moving towards the definition of privatization. Privatization is the process of involving the private sectors in the ownership of operating of a state-owned enterprise. Thus, the term refers to private purchase of all or parts of a company. It covers contracting out and privatizations of management through the management contracts, lease of franchisee arrangement. Right, આપણે ઇન્ટ્રોડક્ટરીમાં જોયું હતું that privatization છે means management ownership બધું ચેન્જ થાય છે to private enterprise, right? એટલે એને કોન્ટ્રાક્ટિંગ આઉટ કીધું છે. કોન્ટ્રાક્ટિંગ આઉટ ઓફ વોટ? તો પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઇઝ કોન્ટ્રાક્ટિંગ આઉટ ઓફ મેનેજમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ ઇન ધ હેન્ડ ઓફ પ્રાઇવેટ સેક્ટર. હવે અત્યારના ડેફિનેશન્સને મિનિંગ આપેલી છે એ એકવાર જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ડેફિનેશન્સ મીન્સ ધ પ્રાઇવેટાઇઝેશન મીન્સ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશિપ એન્ડ or management of enterprise from public sector to private sector. શું કહે છે? પ્રાઇવેટાઇઝેશન એટલે ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશિપ એન્ડ મેનેજમેન્ટ પબ્લિકમાંથી કેમાં કરીએ છીએ કન્વર્ટ? પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાંથી કરીએ છીએ. તો એ સિમ્પલ ટર્મ્સમાં આપણે પ્રાઇવેટાઇઝેશનની મિનિંગ કીધેલી છે. Next, we are moving towards the privatization. Privatization, according to World Bank, right? Privatization means the transfer of ownership of state-owned enterprise to the private sector by sale. Partly કે fully તમે sale કરો છો, right? Of going concern or by sale of assets after the liquidation of the company. શું કહે છે? એલોબરેટ કરી છે અબાઉટ ડેફિનેશનને કે પ્રાઇવેટાઇઝેશન છે એ ટ્રાન્સફર ઓફ સ્ટેટ ઓન એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે સ્ટેટના કબજામાં જે પણ એન્ટરપ્રાઇઝ હતી એને તમે કોના હેન્ડમાં ટ્રાન્સફર કરો છો? તો પ્રાઇવેટ સેક્ટરના હેન્ડમાં, રાઈટ? બાય ફુલ્લી ઓર પાર્શિયલ, કાં તો અડધી કાં તો પૂરેપૂરી તમે આપો છો ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ પ્રાઇવેટ સેક્ટર, રાઈટ? ગોઈંગ કન્સર્ન એટલે તમારે બિઝનેસ લઈને બંધ નથી કરી દેવાનો. ઇટ શુડ બી ઓન ગોઈંગ, રાઈટ? બાય ધ સેલ ઓફ અસેટ્સ, કાં તો તમે અસેટ સેલ કરી દો છો, લિક્વિડેશનમાં આપો છો કંપનીને, રાઈટ? વોટ એવર ઇન ફોર્મ, રાઈટ? તો ઇન શોર્ટ તમે અહીંયા શું કરો છો? ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશિપ કરો છો ફ્રોમ public sector to private sector. Now we are moving towards the process of privatization. અહીંયા આપણે જોશું privatization process. It can be asked as measures or types of privatization. Basically, there are three types of measures that can be executed from the process of privatization. The measures are as follow, that is measuring related to ownership, then second is measure related to organizations, and third is operational measures, right? આપણે one by one detailમાં study કરશું. Very first is measure related to ownership. Measure related to ownership ownership of public sector enterprise is transferred entirely or partly to private sector. The more the transfer of ownership, the greater the extent of privatizations takes place. હવે એની અંદર અમુક ફોર્મ્સ છે measures related to ownership ના that we are going to see one by one.
Very first measure is total denationalization. In this process, public sector unit is 100% denationalizations or privatization. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે પૂરેપૂરી કંપની રાઈટ ઓનરશિપ management is transferred to private sector. ઓકે આખું પ્રાઇવેટ સેક્ટરને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ 100% પ્રાઇવેટાઇઝેશન આપણે એને કહી શકીએ છીએ. સેકન્ડ છે joint venture. Here, the limit of privatization can be up to 25 or 50% or more. The nature of joint venture depends upon the policy of privatization of the concerned government. Joint venture માં શું છે કે બેનો પોર્શન હોય પ્રાઇવેટાઇઝેશન પ્રાઇવેટ સેક્ટરનો એઝ વેલ એઝ પબ્લિક સેક્ટરનો રાઈટ તો એ પોર્શનમાં આપણે લિમિટ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી હોય કાં તો 25% હોય છે કાં તો 50% જેટલું હોય છે ઓકે. Next is liquidation. To sell out the assets of the public sector to private sector, the buyers of the assets can use them for preventive purpose or for the other purpose. It dep- depends on the choice of buyers. Liquidation એટલે તમે શું છે તમે એસેટને સેલ કરો છો ટુ પબ્લિક સેક્ટર. પબ્લિક સેક્ટર છે એના પોતાના એસેટ કેને સેલ કરે છે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને. અહીંયા બાયર્સ છે એ અસેટને બાય કરે છે ફોર એની કાઇન્ડ ઓફ પર્પઝ એની જે ચોઇસ છે એ પ્રમાણે પરચેસ કરશે એસેટ્સને રાઈટ. એટલે ઇન શોર્ટ લિક્વિડિએશનમાં શું છે કે ભાઈ પબ્લિક સેક્ટર પોતાના અસેટ્સ વેચવા માટે કાઢે છે અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એ પરચેસ કરે છે તેને શું કહેવાય છે liquidation form of privatization. Next છે management. This means the buyout of the public sector by the public sector workers or employees. અહીંયા તમે શું કરો છો પબ્લિક સેક્ટર વર્કર્સ કે એમ્પ્લોઈઝને પરચેસ કરો છો રાઈટ એને શું કહેવાય મેનેજમેન્ટ બાય આઉટ. Banks provide credit to the employees for this purposes. હવે કોઈ પણ વર્કર્સ કે એમ્પ્લોઈઝ જે અહીંયા પબ્લિક સેક્ટરમાં પરચેસ કરતું હોય એને વર્ક કરતું હોય ને તમારી સાઈડ લેવા માટે તમને એના માટે ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે થ્રુ બેંક્સ. Employees can form management committee. In this circumstances, they get wages plus ownership and dividends. Okay. So here management types of privatization is completed. Now we are moving towards the next second measure or type of privatization, that is organizational measure. To the limit the government restrictions over public sectors, certain organizational measures can be made. Very first is holding company, right? Holding company kene kehvaય. Under this system, the government limits the power for certain higher level decisions and provides autonomy to holding company according to market factors. હોલ્ડિંગ કંપની છે એ શું કરે છે તો સર્ટન પાવર્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે જે માર્કેટની સાથે કન્સર્ન છે એ કોને આપે છે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને આપે છે. સો ધેટ કંપની ઇઝ નોન એઝ હોલ્ડિંગ કંપની રાઈટ. યુ આર સીંગ this kind of companies in certain movies that so and so company was held by so and so another company, right? And એનો management છે decision લેશે right. Next here leasing. In this arrangement, public sector keeps its ownership of the units and give out the lease to private companies to manage or operate for a certain period. ભાડે આપવી એમ કહીને right. તો એ સિમ્પલ
મીન્સ લીઝિંગ. અહીંયા તમે શું કરો છો કે પબ્લિક સેક્ટર કંપનીઝ છે keep its ownership of unit, right, and give the lease. એની પાસે ઓનરશિપ ને એ બધું રાખે છે અને લીઝમાં ભાડે આપે છે ટુ પ્રાઇવેટ કંપની to manage or operate for a certain period, right? Then it's known as leasing. And leasing through તમે અહીંયા શું કરો છો privatization conduct કરો છો. Next is restructuring. There are two types of restructuring, that is basic restructuring and financial restructuring. Let us see them one by one. The basic restructuring, in which the activities regarding commerce and trades are restructured. Basic restructuring માં trade and commerce related activities ને આપણે restructure કરીએ છીએ. Next છે financial restructuring. Here the accumulated losses are written off and capital compensation is made that suits debt equity ratio. ફિનાન્શિયલ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ છે મેઇનલી એવું ટાઈપનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન થાય છે જેના કારણે ડેપ્ટ ઇક્વિટી રેશિયો તમે મેન્ટેન કરી શકો, રાઈટ. પબ્લિક કંપનીઝ છે એનો ડેપ્ટ ઇક્વિટી રેશિયો બહુ ખરાબ હોય છે અને સુધારવા માટે તમે ફિનાન્શિયલ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ કરો છો. Here you are accumulating the losses, right? Losses ને તમે રિટર્ન ઓફ કરો છો અને કેપિટલનું કમ્પોઝિશન ફરીથી કરો છો in order to maintain debt equity ratio. The third and last types of measure is operational measure. These measures are for increasing the efficiency of industrial enterprise. Your public sector unit's management is given professional or commercial touch. અહીંયા શું છે કે ભાઈ ઓપરેશનલ મેઝર્સની એફિશિયન્સી વધારવા માટે, રાઈટ, પબ્લિક સેક્ટરનો મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલિઝમના હાથમાં દેવામાં આવે છે ઓર કોમર્શિયલ યુનિટના હેન્ડમાં વિઝ પ્રાઇવેટ કંપનીના હેન્ડમાં દેવામાં આવે છે જેથી એની ઓપરેશનલ મેઝર્સ વધી શકે. And moreover, necessary changes in operations of the unit are made, such as more autonomy to employees in business decision. Thus, efficiency and productivity are boosted up. Efficiency and productivity બેની increase થાય છે, boost up થાય છે, right? Instead of producing them themselves, to make purchase through contract system, to develop suitable standards for the investment, to follow the public sector unit to restore to open market for investment, right? To necessary changes in management and to reduce government restrictions are the other operational measures adopted by the public sector units while moving towards privatization. હવે શું કહે છે કે ભાઈ એફિશિયન્સી અને પ્રોડક્ટિવિટી તો બૂસ્ટઅપ કરવા માટે તમે કરો જ છો, પણ એના સિવાયના બીજા બધી વસ્તુને પણ કન્સિડર કરવા માટે આપણે ઓપરેશનલ મેઝર્સ પ્રાઇવેટાઇઝેશન કંડક્ટ કરવામાં આવે છે થ્રુ ઓપરેશનલ મેઝર્સ, જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સ્ટાન્ડર્ડ તમે વધારી શકો છો, રાઈટ. ઓપન માર્કેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધી જાય છે, રાઈટ. ધેન બીજા બધા નેસેસરી ચેન્જીસ જે મેનેજમેન્ટમાં જરૂરી છે એ પણ તમે અપ્લાય કરી શકો છો રિગાર્ડિંગ ટુ ધ ઓપરેશનલ મેઝર્સ ઓફ કંપની, રાઈટ. આ બધી વસ્તુ તમે અડોપ્ટ કરો છો બાય પબ્લિક સેક્ટર. યુ આર અડોપ્ટિંગ ઇટ while you are moving towards the privatization. So in short, આ બધી વસ્તુ આની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે અને અહીંયા આપણે પ્રાઇવેટાઇઝેશનની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય છે.
નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જોશું, રાઈટ. અને હા, આનું ડિટેલિંગ તમને સી જમનાદાસ બુકમાં મળી જશે, દેટ ઇઝ ઇન પેજ નંબર 188 to 190. ઓકે, થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.